হ্যালো ভিউয়ার্স, আজ আপনাদেরকে আমি দেখাবো করোনা কিভাবে মানব বডিতে প্রবেশ করে এবং কিভাবে সে তার বংশবিস্তার মানব বডিতে করে। আমি সেটা দেখাবার আগে আপনাদেরকে আগে দেখে নিয়ে আসি একটি ছোট্ট ভিডিও কিভাবে মানব বডিতে করোনা বংশবিস্তার করে এবং কিভাবে সে প্রবেশ পথ খুঁজে নেয়। Researchers from China have used cryo-electron microscopy to show how SARS-CoV-2 infects humans. The study published in Science says the virus targets a type of receptor found on human cells in the lungs, heart, kidneys, and intestines. Citing Kingston University microbiologist Mark Fielder, Sky News reports that the virus seems to attack two types of lung cells: goblet cells that coat the respiratory tract with mucus, and ciliated cells that usually filter out pathogens. A previous study published in Science found the virus spike protein has two receptor binding domains, or RBDs, facing downward and another facing upward. These allow the virus to bind with and invade human cells. The virus targets a human ACE2 receptor that has bonded with an amino acid transporter. This subtype of ACE2 structure has never been discovered before. The virus uses the spike protein's up RBD to penetrate the cell. The virus then dissolves its own protein shell and releases its RNA payload inside the cell, according to British Society for Immunology. A study in Frontiers in Microbiology says a coronavirus hijacks the cell's structure to reproduce. The viral RNA takes over the host cell's endoplasmic reticulum to replicate itself and to manufacture the protein parts to make new viruses. According to the Society for Immunology, the hijacked cell's Golgi bodies then package viral RNA and proteins in a viral protein shell. This leads to the creation of new viruses that leave the infected cell via the membrane. The study in Frontiers in Microbiology says coronavirus takeover imposes stress on the host cell. Cell death or apoptosis is the result when the infection overwhelms the host cell's ability to maintain homeostasis. তাহলে ভিউয়ার্স, আপনারা একটি মজার ভিডিও দর্শন করে আসলেন। এখন তাহলে আমি একটু বিস্তারিত বলে দিই। আমাদের মানব বডিটা হচ্ছে একটা কোষের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। অনেকগুলো কোষ মিলে একটি অঙ্গ সৃষ্টি হয়। তাহলে প্রথমে করোনাটা আপনার অন্যের ছোঁয়াচের মাধ্যমে আপনার হাতে এসে পড়ে। হাতে এসে পড়ার পর সেটা আপনার তার টিউবগুলো খুঁজে বের করে, অর্থাৎ যে আপনার এই মাথাগুলো থাকে, এই কোষের যে মুখগুলো থাকে, সেই মুখের মাধ্যমে সে আপনার বডিতে প্রবেশ করে। বডিতে প্রবেশ করার পরে সে কোষের সবগুলো নিউক্লিয়াস মেকার কোষগোবহ সবগুলো ধ্বংস করে দেয়। ধ্বংস করে দেওয়ার পরে সে কি করে, তার কার্য বিস্তার করে, আপনার বডিতে কার্য বিস্তার করে। কার্য বিস্তার করার পর সে আপনার বডিকে পুরোপুরিভাবে ধ্বংস করে দেয়। তাহলে এর থেকে বাঁচার উপায় চলুন আমরা আরেকটি ভিডিও দেখে আসি কিভাবে সাবানের মাধ্যমে আমরা করোনাকে প্রতিরোধ করতে পারি। Washing your hands with soap is possibly the simplest way to flush pathogens down the drain. Soap molecules can interact with pathogens, such as coronavirus, leading to their destruction. Each soap molecule has two parts. The head is hydrophilic, which means it likes to interact with water, while the lipid tail is hydrophobic, which means it wants to get away from water to find similar water-avoiding particles. This is the basis of how soap works. When soap molecules encounter lipid particles on our skin, the tails aggregate around them to form spherical structures called micelles, creating a water-free environment. Similar things happen when they encounter enveloped viruses such as coronavirus. Enveloped viruses carry their genome and supporting proteins inside a lipid bilayer membrane, with the proteins necessary for infection embedded in the membrane. In cells and viruses, these lipids are packed neatly into two sheets with the lipid tails facing inward. The lipid ends of the soap molecules are attracted to the lipids in the membrane. They take advantage of the presence of membrane proteins which can perturb the neatly organized bilayer to insert themselves into the viral membrane. If there is only a small amount of soap, the soap molecules only loosen the membrane. But with more soap, they begin to create micelles around membrane lipids.
They are also attracted to hydrophobic amino acids in the membrane proteins, extracting them from the membrane. The structural integrity of a virus is essential for infection. So, washing your hands with soap protects you better from infection than washing with only water, and the longer you lather, the higher your chance of destroying the virus. হ্যালো ভিউয়ার্স, আমি আবারও ফিরে এলাম। ওয়েলকাম ব্যাক অগ্রেহাত খান। যখন আমরা সাবান দিয়ে হাত ধুই তখন করোনাটা আমাদের ত্বকের মধ্যে থাকে। সাবানের মধ্যে অনেকগুলো ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে, ভালো ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে আমাদের কি করে বডিতে প্রবেশ করে। বডিতে প্রবেশ করার পর সেটা আস্তে আস্তে আপনারা যে ভিডিওতে দেখলেন সাবানের ক্রিয়াকার্য করোনার মাধ্যমে কীভাবে প্রভাব করা হচ্ছে, ওটা কিন্তু অতি দ্রুত হয়, কিন্তু ভিডিওর মাধ্যমে সেটা আস্তে আস্তে দেখানো হয়েছে। যে ক্রিয়ার কার্যটা আপনারা সাবানের বা হ্যান্ড স্যানিটাইজারে দেখলেন, সেটা হচ্ছে যে আপনার মানে ভিডিওতে যেটা দেখিয়েছেন সেটা হচ্ছে যে আস্তে আস্তে, কিন্তু এটা অতি দ্রুত কার্যকরী একটা জিনিস। সাবান দিয়ে আমরা যখন হাত ধুই তখন করোনাটা আমাদের ত্বকের মাধ্যমে আর ধুতে পার না, সেটা বেস্ট হয়ে যায়, নষ্ট করে দেয়, সে কার্যক্রিয়া নষ্ট করে দেয়। সাবান আমাদেরকে প্রতিরক্ষা করে। সাবান লাগানোর নিয়ম হচ্ছে যে আমরা সাবানের মাধ্যমে পুরো এত থেকে এতটুকু হাত পর্যন্ত সাবান দিয়ে ভালোভাবে 20 মিনিট পর্যন্ত পরিষ্কার করবো। এটা হচ্ছে যে ফুয়ে। আর প্রতিদিন আমরা ভিটামিন সি যুক্ত খাবার খাবো, কারণ ভিটামিন সিতে আছে অ্যান্টিবায়োটিক, ভিটামিন সিতে আছে আপনার অ্যান্টিবডির কার্যক্রিয়ার মানে তৈরি করার একটা ক্রিয়া। সেভাবে আমরা করোনাকে প্রতিরোধ করতে পারি। প্রতিনিয়ত আমরা মাস্ক ব্যবহার করব, প্রতিনিয়ত আমরা হ্যান্ড গ্লাভস ব্যবহার করব, চুলে মাথায় হাত দিলে হাত ব্যবহার করবো, চুলে যদি সাবান না লাগে তাহলে শ্যাম্পু দিয়ে চুলকে ভালোভাবে ধুয়ে ফেলতে পারি। যাদের দাড়ি আছে মুখে, যারা দাড়ি রাখে তাদের দাড়ির মাধ্যমে ফেস ওয়াশের মাধ্যমে, মুখে যদি যারা সাবান না লাগে ফেস ওয়াশের মাধ্যমে তারা দাড়ি ওয়াশ করতে পারে। দাড়ি ওয়াশ করার নিয়ম হচ্ছে যে দাড়ির ভিতরে আঙ্গুল দিয়ে ফেস ওয়াশের যে সাবানটা থাকে, সাবানটা দাড়ির গোড়ালি পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে। নিয়ে গিয়ে ভালো করে মানে হাতের আঙ্গুল দিয়ে ভালো করে ফ্লপস করে এবং ময়লাগুলো বের করে ভালোভাবে মুখ ধুয়ে ফেলতে হবে। এটা বেশিরভাগ গোসলের ক্ষেত্রে বেশি ভালো হয়। আর যারা আমরা মুসলিম আছি তারা প্রার্থনা স্থলে প্রতিনিয়ত তো আমরা উজু করি, উজু করাই ভালো। উজু করে আমরা করোনাকে প্রতিরোধ করতে পারি। তাহলে দেশ আমাদের এগিয়ে যেতে পারে, আমরা করোনাকে প্রতিরোধ করতে পারি। আমার চ্যানেলটি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করুন, আর চ্যানেলটি অতি দ্রুত শেয়ার এবং বন্ধুদের কাছে ছড়িয়ে দিন। ধন্যবাদ।